చూడంగానే నచ్చేసారా నాన్న? ముందు మ్యారేజ్ కి ముందు గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే సారీ 4కి లేస్తుందంట మమ్మీ. అప్పటికి నేను ఇంకా లైలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు. అంకిల్ ఆల్వేస్ సేస్ ఫస్ట్ పడుకున్నారా తర్వాత పట్టేమని చెప్తారు అంకిల్. He gets me a chocolate every time that he goes to a grocery store. Hi everyone, welcome to another vlog. Today is my parents' 40th anniversary and we have a nice celebration and a family get together. So let me take you. We finally got ready and stepped out. We just picked up the cake. Yash is like balancing the cake on his lap and I forgot the pen drive at home which had the files, the video that I wanted to play, all the compilation of all the 40 years of beautiful memories. I forgot the pen drive but we'll just figure it out because I have the files on my phone. That's Yash balancing the cake on his lap and also like he's working on something. He wants to share some special message for my parents. And we are near Starbucks because my brother wants to pick up coffee though we are in the sari. అంటే ఇంత దగ్గరలో తీస్తుంది బాగానే వస్తుంది, దూరం నుంచి లైట్ సర్. దాంట్లో నీకు నచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ టైం మీరు కలిసినప్పుడు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ కి ముందు గుడ్ క్వశ్చన్. మ్యారేజ్ కి ముందు మాది అరేంజ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి మామగారు మ్యాచ్ చూపించినప్పుడు చూడటమే, అంతకుముందు తెలియదు కదా నాకు. సో తాతగారు చెప్పారు నీకు ఓకే ఇలా కృష్ణప్రసాద్ గారు ఉన్నారు చేసుకోండి, బట్ నీకేం క్వాలిటీస్ నచ్చినాయి? జనరల్గా ఏ ఆడపిల్లకైనా రోల్ మోడల్ ఎవరు ఉంటారు అంటే ఫాదర్. ఆడపిల్లలు ఇంట్లో పెరిగేటప్పుడు తండ్రిని చూస్తూ పెరుగుతారు కాబట్టి తండ్రి రోల్ మోడల్. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తిని భర్తగా పొందాలి అని అనిపిస్తుంది అనుకుంటారు. మరి అందరికి అలా అనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలీదు. అందరికీ హెల్ప్ చేసే గుణం, ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళని ముందే తెలుసుకొని వాళ్ళకి అవసరాలు తీర్చేవాళ్ళు, అందరినీ ప్రేమించటం. గారికి అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కావాలి అని అనుకున్నాను. అవన్నీ వాళ్ళు ఉన్నాయి అని తెలిసింది. అందుకని నాన్నగారు చెప్పగానే చేసుకున్నాను. ఈ 40 years of beautiful memories we made a compilation of some beautiful pictures. We'll play that, but before that I wanted to say a few words. So 40 years is like a long and beautiful journey. ఇన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు ఇప్పటికీ ఎవ్రీ డే మీలో చూసే కొన్ని క్వాలిటీస్ నాకు ఇప్పటికీ చాలా అమేజింగ్గా అనిపిస్తాయి. నాట్ జస్ట్ యాజ్ యువర్ డాటర్ బట్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ యూ యాజ్ అ కపుల్. The foundation me relationship lo I think is the beautiful friendship and the bond that you build over the years. So I see that every day, even today. Thanks for being there for all of us from so many years. Thanks for all the support. We feel very lucky and blessed to have this opportunity to celebrate our parents. Generally it's always been about us, the kids. So finally, we feel very blessed to finally have the opportunity to do this. To have a very balanced and satisfied and happy life. మా మదర్ నుంచేమో దేనికి భయపడకుండా ఏదొచ్చినా కానీ ఎదుర్కోవడం అది నేర్చుకున్నాను. I wanted to say that my parents have been very supportive in every stage of our lives. Whether it was నా చిన్నప్పుడు కానీ ఆల్ త్రూ మై స్కూలింగ్, లేదంటే కొంచెం
Then Tarata, when I started working through all of these phases, they've been very supportive. How difficult it is to be a parent, how many sacrifices you have to make, and now that me and Sushma have a kid, we realize that it must have been very difficult going through all of that, especially you would have been very young when you went through all of that. So we appreciate it a lot more now. So all through their life we have seen them being very disciplined. మమ్మీ రోజు పొద్దున్నే 5:30కి లేస్తుంది, డాడీ కూడా అంతే పొద్దున్నే లేచి ఎప్పుడు ఎక్సైజ్ 4కి లేస్తుందంట మమ్మీ. అప్పటికి నేను ఇంకా లేగలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు. సో మాకు కూడా అదే వచ్చింది. Balance life, both professionally and personally. Either she's cooking sometime or gardening or traveling for her speeches or writing. Even doing all of this, nothing is affected at home. It's flawless all through the day. So that's one takeaway that I've learned from her as soon as I got married. She's a brave heart, like all of them mentioned. Coming to uncle, he treats me like a kid, even though I have one right now. He gets me a chocolate every time that he goes to a grocery store. He is a selfless man, the most selfless man maybe that I've met in my life. And he's always on the go to how to give back to the society. So that's one thing that I mostly admire about him. So yeah, my name is a very short one. So thank you everyone for sparing some time and gracing the event. We're very thankful. Yeah, you want to. Thanks for being with us to celebrate the 40th anniversary of uncle and auntie. So how to start where I met them is I think it is a very I was on a journey of spirituality actually when I really first met auntie and uncle. I was going through Swami Vivekananda books at that particular time, and the first time I met auntie, I really ate her brain. I asked her about hundreds of questions of how Kundalini works, how do I get enlightenment, and she answered all of that. And uncle was just so happy because I met a person who has so much love. Basically, in his everything he does, there is a lot of love, a lot of dignity, and a lot of characteristic of simple living. High thinking is something which I always have learned from both of them. Both of them have always inspired me to అంటే ఇప్పుడు ఈ స్పిరిచువాలిటీ చదివిన వాళ్ళందరికీ మెటీరియల్ లైఫ్ లో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు యాక్చువల్లీ. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు, బట్ ఐ థింక్ దే బోత్ హ్యావ్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఒక బిజినెస్ లో కానివ్వండి, ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక స్పిరిచువాలిటీని మనము బుక్స్ లో చదవడం ఒకటే కాదు, రియల్ లైఫ్ లో మనం ఎలా హౌ డు వి ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అండ్ మనము హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కొన్ని అంటే చాలా మనము డొనేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన లైఫ్ లో మన చేతుల్లో ఉన్నది, మన స్తోమతలో ఉన్నది ఎంత డొనేట్ చేసి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలంటే ఇట్ మైట్ బి అ స్మాల్ హెల్ప్, బట్ ఐ ఆల్వేస్ నోన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు డూ అ షూర్ హెల్ప్ టు ఎవ్రీబడి. లెట్ ఇట్ బి వాళ్ళు విలేజెస్ లో చేసే వర్క్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ స్మాల్ స్టెప్ దే టుక్ టు బిల్డ్ ఇన్ దర్ విలేజ్ ఆర్ ఎక్కడైనా సోషల్ సర్వీస్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ప్రతి దగ్గర ఐ సా లాట్ ఆఫ్ లవ్ and a lot of wisdom, and they made me learn a lot of courage because they went through very tough times in life, and they are always very inspirational for me. When I always go through them, when I talk to auntie or uncle, it's a very inspirational thing the way they handle their life and emotions, and that's all I want to say, that it's in the 5 years I know you, I have learned a lot from you. And uncle is the only person who will say that afternoon padkomani, because నేనైతే ఎవరిని పేరెంట్స్ ని చూడలేదు. నేను ఐఐటి నుంచి అయితే ఆఫ్టర్నూన్ పడుకోమని యాంగిల్ ఎవరు చెప్పరు. అంకిల్ ఆల్వేస్ సేస్ ఫస్ట్ పడుకున్నారా తర్వాత పడితేమని చెప్తారు అంకిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కంపాషన్,
కొంచెం